Okay. Okay. So this is the latest Medtronic technology, the Minimed 780G pump, which is our second automized pump in the series of insulin pumps. So I would like to go back a little bit to the history with my first slide. The continuous glucose monitoring technology became part of the insulin pump in 2006. And for a couple of pump generations, we still had the pumps in manual mode. It means that continuous glucose monitoring was an additional feature in the insulin pump. It allowed the pump patient to monitor blood glucose. However, the glucose values didn't influence insulin delivery. So for example, the basal rate were pre-programmed and they were delivered over 24 hours every day in the same pattern. So that's the manual generation of insulin pumps. And continuous glucose monitoring at that time in this manual generation of insulin pumps allowed the patient to see the curve and get alerts when they had high or low glucose values. So it was an additional feature. Then in 2017, Medtronic came with the first automized system. This Minimed 670G pump generation was able to automize the basal rate. So all the patients who used the sensor and their sensor was linked to the insulin pump had automized basal rates. It means that when the pump was switched into the auto mode, then it targeted basal. It was 120. And the basal rate was regulated every 5 minutes based on the sensor readings. Nowadays, we have a newer generation. So a couple of years later, Medtronic innovated the first generation and added auto corrections to the auto basals. So this is the pump generation I'm going to talk today about. These are the components of the system. As you can see, the patient has to wear the insulin pump. The necessary elements of the insulin pumps is the reservoir and the infusion set. So the infusion set is the part of the insulin pump that connects the body with the pump. And in another site on the body, the patient has a sensor. So the sensor is the continuous glucose monitoring part of the pump that is inserted into the subcutaneous tissue, and the transmitter connected to the sensor sends the information, the CGM information, into the pump every 5 minutes. And based on this sensor information, the automized pump will deliver the basal rate. It is a basal rate adjusted every 5 minutes. So this is another look at the components so that you understand how the system communicates. The central element is the insulin pump itself. And as you can see, the black dotted line is the Bluetooth connection. So through Bluetooth connection, you connect the sensor and the transmitter. Also, you can link a BG meter. If you do not have this specific BG meter, it can be any other BG meter. The only difference is that you have to enter the BG value manually. Then the other advantage of the system, this newest generation, is the connectivity with mobile devices. So the patient who is uses the Bluetooth connection to be connected to the Minimed mobile app can see the same information on the mobile phone. So for the patient, this is definitely a huge advantage. And the second advantage is
that if the mobile phone is in internet connection, then the data are automatically uploaded into the CareLink system. So that's the crucial part of the system for you, healthcare providers, because all the education and the pump start is done by your team, by the nurse, by the educator. However, the most important job for you is to interpret the data and be able to adjust the treatment until the next follow-up visit. Our data management system is the CareLink system. In the second part of my presentation, we are going to show CareLink reports, and we are going to talk about how the data is displayed in these reports, and what your approach should be to interpret the data. So just to finalize this slide, you can, on the right side of the slide, you can see another mobile app. That's the CareLink Connect app. And this is for the care partners. So that's another advantage of the system, that parents, for example, can follow their children. So the information, what the pump user has on the pump and the mobile phone screen, will be visible for the parents or the partners as well. So that's the role of the CareLink Connect app. And what you see at the bottom, the USB is for the patients who for some reason don't use the mobile apps. We promote to use it because it's a huge benefit, and I think nowadays, almost everyone has a smartphone, so why not to use if the option is there? However, if for some reason this is not the case, then there is a backup option, that's the USB. So using a USB, we can upload the data into the CareLink system. So the next to explain is the two modes of delivery. When I started my career as a patient trainer 25 years ago, so insulin pump therapy was the top of treatment. So that was the best insulin delivery method. Not many patients used it. It was not a very frequent technology. However, at that time in my country, in the Czech Republic, they were developing insulin pumps. So the awareness of insulin pump therapy was rather high. However, I found from the doctor perspective, a rather difficult job to treat patients on the insulin pump, because the adjustment of the pump was not so easy. So that was the manual mode. However, by having the automation of the pump now, your job is much easier. So those of you who do not work with insulin pumps so far, I think this is the time to start. Because insulin pump therapy in the traditional way, the conventional insulin pump therapy without automation was rather time consuming for the doctor. So you had to find out how to fine tune the base rate to make it better, instruct the patient how to bolus, and so on. So a lot of work around to make the treatment better. Nowadays, if you give this role to the algorithm that will do the job for you, it becomes much, much more easy. So if you do not use insulin pump therapy, start now. I think this is the best period of development to start. So back to the manual mode. The automized pump has to be run in the manual mode for a couple of days. This is because the pump, the algorithm, has to collect some insulin delivery information. The algorithm will use it in the future when it is switched into the automized mode, which is called SmartGuard feature. So in this manual mode, you can see a pump, this standalone is without the sensor.
So this is the very, very traditional when you have only the pump as an insulin delivery device and monitoring is done with a BG meter. As soon as you start using continuous glucose monitoring, the screen changes and you have a curve on the screen. So now, if you are still in the manual mode, you will have much more information about the glucose levels because you see the curve on your pump. And in this, you can already set some features which prevent the patient from hypoglycemia. They are called suspend on low or suspend before low. However, the real benefit is the automized mode or auto mode or smart guard feature. When at first sight on the pump, you do not see the graph, you see a shield as you can see on the image on this slide. And that shows you the current glucose value every 5 minutes. So that's getting updated every 5 minutes. And there can be arrows showing the trend up or down. And if you press a button, you can switch into the graph. I will show you later. So what is the purpose of this technology? The purpose is to keep the patient as much of the time as possible in the target range. And those of you who are familiar with the consensus statement about CGM therapy, first published in 2017 at ATTD, and later again in 2019. The first author is Professor Tadej Battelino. So this is the consensus statement telling you how to treat patients who use continuous glucose monitoring. And they set the target between 70 and 180. So beyond hemoglobin A1C, this is the metrics you should follow also. How much time the patient spends in the range of 70 to 180, and the expectation is more than 70%. So for that time, that the patient has to use the sensor, of course, because one thing is how much time I spend in the target range. The second, if I use the sensor. So the treatment can be successful for the patients who almost continuously use the sensor. And the expectation is again 85% and above. So this 85%, you should remember this. When you start this technology with your patients, tell them this is only efficient if you use the sensor. Okay, it doesn't make sense to from time to time use a sensor and then expect a miracle. So if you want the system to be efficient, then you have to use the sensor almost all the time, at least 85% of the time, and be in the auto mode also more than 85% of the time. When I was invited, they told me it would be a workshop. So I expected a smaller room, to be honest. And I asked for a flip chart because I wanted to explain you the pump settings. But this is a huge room. So I think the flip chart exercise doesn't make sense. So let me briefly summarize only what you should set for the manual mode. So the expectation from our side is at least 48 hours in the manual mode. So for that, you have to program the basal rates and some parameters like the carb ratio, the sensitivity factor, the active insulin time,
and the target range for the bolus calculator. So these are 5 things you have to set on the pump. So those of you who have experience know the formulas, how to calculate these parameters. Those of you who do not have experience is my target group to write it on the flip chart, but it's too far from the audience. So let me only tell you. So usually what we do when we transition a patient from multiple daily injections to insulin pump therapy, we reduce the total daily dose. So you have the total daily dose on the injections. So for example, let's take an adolescent. The total daily dose is 50 units. So this is all the injections the patient applies during the day, roughly 50 units. And this should be reduced when the patient is transitioned to the insulin pump. There is a pumping protocol, so you can turn to us, to Medtronic, and we will share it. And this explain all the rules I'm talking about. So now the reduction of the total daily dose is between 10 to 30%. So if I take, for example, 25, 1/4 reduction, then from 50, I get to 40. So this is the total daily dose. So in our example, I am transitioning a patient whose total daily dose on the injections is 50 to total daily dose on the pump 40. And this helps me calculate the parameters I mentioned. So for example, it helps me calculate the basal rate I should set in the pump. So 40 divided by 24, 40 divided by 2. So usually half of the delivery is in basal. The other half is in bolus insulin. So let's say that this is 20 in basal. So I divide it by 24, it's roughly 0.8 units per hour. Okay, so this is my hourly basal I should program in the pump. Usually there are patterns, so we use a simple pattern. Some people make the pattern too sophisticated, some people make it simple. If you have an automized pump and the expectation is that you are going to mainly use the auto feature of the pump, the automized mode, then it doesn't make sense to create too sophisticated basal rates. So you can even use a flat one, like this 0.8 per hour, or you can assume that during the night it is lower than the average. In the early morning hours, there is usually a rise for a couple of hours because of insulin resistance. And then in the rest of the day, it's around the average. So what we usually do with the basal rate, so let's take this example of 0.8. So for the night, you can reduce it by 30, 40% and put 0.6, 0.5 until 3 or 4 in the morning, depending when the patient is getting up, when the patient has this morning resistance. So it's usually between 3 and 8 in the morning. So for this period of time, you give more than the average. So during the night, it's less than the average. And in the early morning hours, it's higher than the average. So in our examples, it can be, let's say, 1.1, 1.2, because the average is 0.8. And then after this breakfast time, you put the average. So this is the simplest pattern I heard in different presentations. Sometimes you see more sophisticated patterns, but I don't think it makes too much sense, because after 2-3 days, the patient will
switch into the auto mode anyway. And then the basal rate is regulated by the algorithm, and it's regulated every 5 minutes. So the basal rate you have set for the manual mode doesn't apply anymore, because in the auto mode, the algorithm will take over and the algorithm will regulate the basal rate. So that's the basal rate part. And then we have the rest, the carb ratio, the sensitivity factor, active insulin time. So these kind of things, this is also necessary to set into the pump. So here again, the carb ratio is how many grams of carbohydrates 1 unit of insulin covers. So the patient, or you might remember it from the multiple daily injection therapy. If you don't, then you can use the formula again, and you remember the total daily dose on the pump, which was 40 in our example. And we have different formulas: 500, 400, 300 divided by the total daily dose. So for example, for an adolescent, we usually use the 500 formula. 500 divided by 40, it's around 12.5, so 13, meaning that 1 unit of insulin covers for this individual around 13 grams of carbohydrate. Okay, and again, you can either set this for the whole day, 24 hours, or you can decrease it for the early morning when the patient is more resistant and needs more insulin for the same amount of carbohydrates. So it can be, for example, 10 for the morning period, and then a higher value for the rest. So for example, 15, 16 for an adolescent as a start. For the younger children, there is a Danish study published by the group of Birte Olsen, Denmark. And they say that they use the formula of 400 for the children between 6 and 12. And for the children younger than 6, they use the 300 formula, which means that 400 divided by the total daily dose. So a child who is until 12 doesn't have 40 units, so I cannot use my example. However, you know the child's total daily dose, and using this formula, the 400 divided by the total daily dose will give you the carb ratio, which for such an age group is around 25, 30 grams. Then we have the sensitivity factor. The sensitivity factor is around, for an adult patient, around 50 milligrams. This tells you that if the patient is high and you want to come back to the basal rate, 1 unit of insulin by how many milligrams will decrease the glucose value. So that's the sensitivity. So this is what you pre-program. And very importantly, the active insulin time. So the active insulin time is the pharmacodynamics of insulin. After a bolus, when the patient eats and before they eat, the patient delivers insulin, it works in the organism for a couple of hours. And the pump needs to know what is this duration. So we call it an active insulin time. And normally for adolescents and adults, it's around 3-4 hours. For children, it's shorter, 2-3 hours. That was the
thinking when we were talking about traditional insulin pump therapy. Now the results with the automized system show that the shorter, the 2 to 3 hours, is better for all age groups. So for the pump, for the automized pump, it is better to set to 2 to 3 hours. So now let me move. Okay, so let's so our pump is done. We programmed all the features, all these, but basal rate, carb ratio, sensitivity factor, active insulin time. I start the pump in manual mode for at least 48 hours. And when this time is over, I am able to switch into auto mode. And in this Medtronic pump, we call it Smart Guard feature. So in auto mode, this is what the pump does. Whenever your glucose level is rising or it's high, basal insulin is delivered. So that's the pink part here. Okay, you see my cursor. So this is the basal, which is regulated every 5 minutes. And if I am too high, the pump will help with auto corrections. So if the basal insulin is not enough to bring the glucose level close to the target, now the target is 100. So then some auto correction is added. So this is what you see in this part. So here there is an auto correction. Then when the glucose level starts dropping, then the basal delivery is decreasing. At a point when it's at the bottom line, it will stop. Then when glucose starts rising, it will start again, and so on. So ups and downs. So the pump follows the glucose trends and regulates the basal rate. And if the basal rate is not enough to control, then it will add correction boluses. So this is how the algorithm works in this system. And as you can see next to this letter A, you can set different targets in the system. So you can set 100 based on our clinical evidence, the real world data we have, because the pump has been on the market for almost 3 years. And just recently we published real life data of 60,000 patients. So, and all these data show that 90% of the patient can use 100, the lowest target. However, because you treat children, maybe at the beginning of the treatment, you don't dare to start as low, to target 100. So you can start at 120. As you can see, the pump allows 120 and also 110. So these are all options you can use. And if you start at a higher target and there is no hypoglycemia, then you can decrease it. So after some time, you go to 110. If there is still no hypoglycemia, you can go to 100. We call it the optimum or optimized setting of the pump. And what else? Yes, so there is one more target mentioned here. That's the temporary target. So for physical exercise and situations when the patient needs less insulin, or I want to
prevent hypoglycemia at any cost, like during driving, long driving, or physical exercise, then I can use 150 as a target. So I mentioned CareLink at the beginning as a crucial element of the system. So this is the therapy management software, and we will get there, and we will show you some real life examples soon. So CareLink is important to show you a period of time and how well the patient is controlled. So there are multiple reports that show different aspects of the treatment, and you have to learn how to do the data interpretation, how to read these reports. So this is one of the examples. As you can see the night is wonderful. So very well controlled. The patient is in the green target range, very close to the target. So these red dots are the calibrations. So when we started the system, we had a generation of sensor called Guardian 3. That sensor needed at least 2 calibrations per day, meaning 2 BG entries. Nowadays, we have a new generation, the Guardian 4, and this sensor doesn't need calibration anymore, so that you don't see the dots. And the pink part here shows you what happened. The patient announced carbohydrates before the meal. However, this was underestimated. So what the automized system does will start adding autocorrections. So all these blue dots here are autocorrections. So the system is delivering the base rate regulated every 5 minutes. And if it is not enough, the algorithm sees that the glucose level is still high, then it will add autocorrections. And the result of these two, the base rate and the autocorrections, will be that in some time, the glucose trend will come back to the target range. So here I just, I wanted to do demo. However, we are running out of time, so we don't have time for the pump menu demo. This is just a snapshot. So you see that what the pump looks like when you go into the main menu. In the main menu, you find icons, and each icon means something. And under the icons, when you select your icon, then there are text items. So this is how to find your way in the pump menu. So again, you as a doctor don't have to be familiar with the whole menu. It doesn't make sense. You have the nurse or the educator who do this job. It's good to know it a little bit. We will share a demo link, and then you can try it. You can play a little bit with it and go through the menu. However, for you, it is much more important to understand CareLink. So in the rest of the time, let me focus on CareLink more than the demo in the pump. So we skip this one. And I switch, could you switch to the second presentation? There is one more PowerPoint. Or I can switch here. Okay, great.
So the CareLink system is therapy management software where the data are automatically uploaded if the patient uses the mobile app. So patient has the Bluetooth connection between the phone and the pump. And then if the patient uses the internet, the data is uploaded continuously into the CareLink system. And you, as a doctor, from time to time, when you have the patient in the follow-up visit, you can check these reports. So you select a period of time, for example, the last 2 weeks. You can also select a reference period, let's say 2, 3, 4 months before, and compare, and you generate these data. So in the system, we have 7 different types of reports. So it's a wide choice depending what you want to check and from what aspect you want to see the treatment. So the most important report is the first one. That's the assessment and progress report. There are different parts of the report. So on the top, as you can see, number 1 is the period you selected. So when you generate the report, you select usually the last 2 weeks and the reference period. This then tells the algorithm to choose these two and color them. So the blue color is the recent 2 weeks, and the brown color here is the reference period. So in this example, as you see, the control is very good. So it's the average, and the rest is very close to the average. The blue band is very narrow. And then you see the timing range information. So you have this consensus statement in mind now. The expectation is 70 or more. So this patient is more than 70. So the control is very good. So 7 is a magical number. I think it's not an accident that they chose 70%. Because usually when the time in range is above 70, your hemoglobin A1C is 7 or less. So the more in the range, the lower hemoglobin A1C, and the border is 7 and 70. So you find the 7 everywhere. And then at the bottom, here you see the exit information. Sometimes the patient goes out of the auto mode, and if you want to check why, you find it here. And then statistical information. So the statistical information is also a very nice or a very important part of the report. So when I, as a trainer, talk about the reports, it always takes at least 20 minutes. And then the people think, my God, this is very complicated. Don't worry. So when you learn to use, then you will do this data interpretation in a couple of minutes. Because most of the doctors develop their favorite reports. You do not have to check all of them. So there is a wide variety of reports. So this is the most important one. And you, if you don't find what you are looking for in this report, you can open additional reports, but not necessarily. Okay. So to present the reports take longer. And then one has the impression that it's too complicated. But in fact, when you learn to use it, it's easy. So this is the time period, what you select, then the time in range. So that's the consensus statement. What is the expectation in the green area, more than 70%? Then you have the above, the below. So this is what you should keep in mind.
And then you have a lot of statistical information related to the sensor. So for example, here, it's very important. I don't know how much you see, it's too small. However, the third line is the sensor wear. So this is crucial to check how much of the time of the pump use time the patient uses the sensor as well. So for example, in this example, it's 96%. Excellent. So this means that the patient uses the sensors almost all the time while using the pump. And the smart guard, this is the name for the auto mode, is 100%. So during this time, when the patient used the sensor, he used the pump in the auto mode 100% all of the time. So trusted the algorithm, and the algorithm was doing the job for the patient. So that's very, very important. So here, this part is very important. And what is also very important is the GMI, the glucose management indicator. So this is relatively new parameter. It's the estimated hemoglobin A1C. So these 2-week data, because we have a lot of data points, the sensor measures every 5 minutes. So during a day, you collect 288 data points. And if you have a 2-week period, then it's a lot of data. And based on this, you can estimate the HbA1c. And to differentiate between the estimated, started using this glucose management indicator or GMI. So GMI, in fact, is the hemoglobin A1C during this 2-week period you have selected. Okay. Coefficient of variation, that's also a very important parameter. So the coefficient of variation is an indicator of the glucose variability. It in the older times when CGM started, it was the standard deviation. However, standard deviation only makes sense if you consider the average and the standard deviation, and then you can relate the two. So for example, if the average is 100 and the standard deviation is 25, then it's okay because it doesn't differ from the average too much. However, if the standard deviation is 50, then in comparison with the 100 average, it's too high. And this coefficient of variation puts it in one figure. So it's the standard deviation divided by the average. And you see the guidance here, 36%. So if this coefficient of variation is below 36%, then the glucose variability is acceptable. If it is higher, you should think how to reduce it below 36. Okay, so I speed it a little bit up. So this is another report showing 7 days. Then we have a meal report. The meal report is good to see the meal periods before and after the meal. So for example, here, all your the only thing the patient has to do manually with this pump is to announce the meal. So before each meal, the patient should enter the carbohydrate grams. So I'm going to eat, and what is the expected amount of carbs I'm going to eat? It is good to do 10-15 minutes before I start eating. Then the algorithm manages the after meal period much better.
So here, for example, we see two examples. The bottom example shows that before meal and after meal, there is no big difference. It's almost horizontal. However, in this case, the patient first starts eating and announces the bolus during the meal. Okay? So if you see this on the report, then you have to talk to the patient. Please announce the meal 10-15 minutes before. So do not do it during the meal because here the pump will already deliver correction boluses. These are the daily reports. And this is the settings. So if you want to see what are the current settings in the patient's pumps, you can check here. Okay, and again, remember what I told you at the beginning. So the crucial report is the assessment and progress, the first one, or the first three. And then if it is not enough for your data interpretation, then you can go to the settings, to the daily reports or whatever, but you do not have to analyze all the reports. Okay, so this is the sensor change and infusion set compliance and how much time we have. Okay, so let's switch to the cases. So maybe case OA first. So let me show one example when of a patient, of a real life patient who switched from the manual mode. So he's at the beginning of the treatment, switched from the manual mode into the SmartGuard feature, into the auto mode. So you are getting printouts. We expected about 50 people in the room, so we printed around 50. If it is not enough, the screen. So those of you who got the report, case OA, the patient started the therapy on this Minimed 780G pump a couple of weeks ago or before this report. And what you see in the graphical part is two colors. So you see the blue, that's the last 2 weeks. And you see the brown, that's the reference period. It was before. And before, the patient didn't use the sensor 90% of the time. So I would like you to focus in the statistics a little bit. So in the statistics, you see here, sensor use line 3 in the statistics. In the reference period, the patient only used the sensor 31% of the time. However, during the last 2 weeks, the patient used the sensor 91% of the time, and half of that time was in manual mode, and the other half was in auto mode. Yeah. That So let's see
the time in range. Thank you. Can you hear me? Yes. So if you have a look at the time in range, you see that in the reference period, when the patient used the pump in the manual mode and only 30% of the time on the sensor, the time in range was 48%, which is rather poor. So if you translate it to hemoglobin A1C, it's around 8, 9. So not very good control. But to be honest, it's close to what you can expect in the manual mode with CGM. So if you do not automize the pump, you can achieve about 60%. As soon as you automize, the outcome is much better. So what you also see in the statistics that we have the GMI information for the recent 2 weeks. It is 70%. Imagine you put the patient on this technology, and in a couple of weeks, the hemoglobin A1C or this expected hemoglobin A1C, the GMI is 70%. So the algorithm took your patient in good control. Okay, and this is not a very well educated patient. We will see in the report that this patient still makes mistakes. However, the algorithm is able to correct a lot of mistake and eliminate this human factor. And the algorithm learns, and the longer the patient uses the algorithm, the better it will work. So another message for you when you start using the system, don't be impatient. It doesn't mean that today I switch it into the auto mode and from tomorrow it will be perfect, because there is a learning period for the algorithm to adjust to the patient. Okay, so you have to trust the algorithm. Don't change the settings every second day. So give the algorithm time to learn the patient, to get familiar with the patient's habits. So let's see the other reports. So here in this report, you see a gray background and a black band on the top. And on the following one, you do not see it. It's clear. So this day is very interesting because half of the day background, the other half of the day, no background. So what does it mean? It means that this was the switch from manual mode to auto mode. Okay, so the patient, as I mentioned at the beginning, has to be in manual mode. This patient already used the sensor in the manual mode. And then on Sunday, 24th of October, switched to auto mode. And you can even see this difference in the base rate. So the pink horizontal line is the base rate in the manual mode. So that's the pre-programmed base rate I program for the manual mode. And as soon as the system switches into the auto mode, then it is not a horizontal line anymore. It's this setting every 5 minutes. So it's kind of pink band. And what you also saw, you saw these boxes, the brown ones, that's the carbohydrate information. And above the carbohydrate information, you see the blue bubbles. This is the insulin information. Okay, so that's an overall 2 weeks period.
Then we have the meal report. So the pre-meal and post-meal is rather good. Maybe a little bit here at lunchtime. It could be better. The patient could announce the meal a bit earlier. But generally, I think it's a very good result. And then we see how often the patient changes the infusion set and the reservoir in this report. We don't have time to cover the report. The settings, have a look at the settings. So, I was trying to guide you how to do the settings. So this is a little bit sophisticated. In my opinion, could be a little bit simpler, but the principle is roughly the same as I explained at the beginning. So during the night until 4 o'clock, it's 0.425. So we have a total 18 per day. It's in the top, you see. 18, 4 to 5. That's the total for 24 hours. And it is distributed in this way. The pattern is during the night less, 0.425, or after 9 p.m. it's 0.45. And during the day, it's roughly double. So this is what the physician thought it would be the right basal rate for this patient. It's a little bit different than I told you that during the night you reduce, during the morning hours you rise, and during the rest of the day you use the average. But also acceptable. It seems to work. Okay, but you do not have to complicate so much. If you just create these 3 levels, that's completely enough. Then we have the carb ratio setting, also the sensitivity. So this is the report where you can check the settings, and then the daily reports come. So here you see every day one by one. So if you want to deep dive into the days and discuss it with the patient, don't forget that this is not only for you. So this is for you to analyze the data. However, you can discuss some times of the days, the mistakes with the patient, and show this report to the patient as well. So these days are showing the manual mode. And this patient already in the manual mode is achieving rather good control. You see, as soon as he started using the sensor, the control became better. Of course, he has to bolus, overrides the bolus. So it's a lot of action to do during the day. That's in the manual mode. And the payoff is around 50-60% in the range. So look at the day when the patient switched into auto mode. So during the night, the manual basal rate managed the patient rather well. In the target range, a little bit on the top part, however, still in the target. As soon as the patient switched into the auto mode, then we see that all the time, almost all the time, there was a bit of hypoglycemic episode here, very short, but otherwise spend the time in the auto mode or in the target range. So already after the switch, it works very well. The result for that day is 85% in the target. And the following days, this was not so bad,
But as I told you, the system is learning. 89, 80 again. And in the end, after 7 days, this patient achieved even 100. So this is why I brought this example, just to demonstrate you that after the switch into the auto mode, an improvement will come. And this improvement, this improvement can come very soon for some patients. For other patients, it can take some time because the algorithm learns. So, ladies and gentlemen, from my perspective, this is all because I have to go to the airport. So sorry to squeeze it into 1 hour. Originally, it was planned for 2. However, Esra is going to continue. We have another case for you to practice. And then Dr. Nancy has a clinical evidence presentation. So the session is not over yet, just I have to leave. So thank you very much for your attention. انا دلوقتي هيبقى عندي كيس اكمل اللي هو هكمله اصل هو لازم يطير ولا ايه اوكي هو بيعمل معاك
دكتور ياسمين، دكتور إسراء، اتفضلي حضراتكم. ياسمين، دكتور ياسمين، have a seat please. منى كارم، هانم كارم، دكتور عبير باشا، الباشوات كلهم. احنا طبعا هنستكمل البامب، ودكتور إسراء هتتكلم على كيس كان المفروض يقدمها قتيلة أو تقدمها معاه. اتفضل دكتور فتاح. شيماء، دكتور خلينا الأول ننظم الدنيا وبعد كده توزعي اللي أنت عايزاه. بس we have sit down please. معلش احنا هنكمل عشان الوقت، مزنوقين في الوقت يا حضراتكم. فدكتوره اسراء اتفضلي يا دكتوره اسراء. طيب انت هتفتح لي الكيس مظبوط كده؟ طيب على ما الكيس الثانيه تشتغل هنعمل بس كده ريكاب للي احنا قلناه او اللي قتل الجزء اللي قاله سريعا كده تاني اختصارا. ال 780 جي بتشتغل ازاي وايه هي السيتنجز اللي انا ببص في الريبورت علشان ان انا اغيرها او هاو تو ان انا اعمل انتربريتيشن للكيرف. اختصارا كده ال 780 جي كان اتلا قال لنا ان احنا في عندنا المانيوال مود دي في سيتنجز بتتحط في البامب مانيولي زي تراديشنال بامب زي اي بامب تانية قبل 780 جي. ان انا كنت بعمل ايه؟ بفولو بامبنج بروتوكول. ابدا في البامبنج بروتوكول ده ان انا احط بيزل سيتنج والبولس سيتنج. اوكي، واتفقنا ده في باترنز ليها ستاديز كتير بتختلف على حسب الايدج جروب، على حسب الكومبلاينس، وعلى حسب الكنترول بتاع البيشنت بتاعي. ببدا ده بيغير معايا في البامبنج بروتوكول. فانا على 780 جي ببدا ذا سيم، بحط سيم سيتنجز كاني على اي بامب ثانيه. البامب بتشتغل الاول ان هي بتبقى على المانيوال مود. يعني ايه مانيوال مود؟ يعني بتشتغل بان البيشنت بيبدا هو بينترفير كتير، بيدخل هو حاجات كتير، بيبقى محتاجه منه نشوف الريدنجز، يدي لنفسه كوركشن بولسز وان نيدد. وانس ان احنا شيفتد على الاوتوماتيستي بتبدا ال 780 تعمل ايه؟ السنسور بيقيس 288 تايم بير داي، يعني هيقيس كل 5 minutes. هيبدا يعمل ابديت للريدنج بتاعته كل 5 minutes. بيزد على كل قرايه هياخدها بيبدا ياخد اكشن. يعني انا دلوقتي عندي البيزل او اللي هو الباك جراوند انسولين اللي شغال ما بقاش شغال دلوقتي ان هو يونتس ثابته اللي احنا حاطينها بايدينا بروجرامد. لا، البامب بتاخد اكشن بيزد على كل ريدنج البامب بتقراها. بتاخد اكشن ان هي ممكن تعلي البيزل او انها تقلل البيزل اب تو ان هي توقف البيزل تماما. طيب لقيت ان في اي حاجه بتؤدي للهايبر، ان انا دلوقتي رايحه على الهايبر جلايسيميا، تبدا البامب تاخد اكشن ان هي تدي كوركشن. الاول تعلي البيزل، بعد كده تاخد كوركشن بولسز علشان تنزل البيشنت للنورمال تارجت رينج. ايه النورمال رينج اللي احنا عايزين البيشنت يبقى فيه معظم الوقت؟ هو from 70 to 80. ده 70 to 180 ده الرينج اللي انا عايزه البيشنت او التايم الرينج اللي يكون فيه. التارجت بتاعي ان انا to achieve 70% plus. يعني انا عايزه البيشنت بتاعي يفضل اكتر من 70% من وقته وهو في التايم رينج بتاعه مظبوط. ده محتاجاه مع البيشنت. وتاني حاجه ببص عليها دايما هي الكوفيشنت اوف فاريشن علشان اعرف طب هو 70% بس ستيل عندنا فيه fluctuations ولا البيشنت بتاعي ده ستيبل. وده اللي انا عايزاه اكتر، هي الاستابيليتي اللي تبقى موجوده عندي في الريدنجز بتاعتي. طيب التارجت بتاعي في الكوفيشنت اوف فاريشن ان البيشنت بتاعي ما يزيدش عن كام يا دكتوره ايه؟ صح، عن 36. ان انا عايزاه دايما ببص على الرقم ده، مهم جدا. ان انا لو لقيت ان هو 70% بس عندي الكوفيشنت اوف فاريشن 38 40، لا يبقى انا في عندي حاجه محتاجه ان انا اديب دايف وابص كويس قوي واعمل اناليسز للداتا بتاعت البيشنت بتاعي علشان احميه from الفلكتويشنز اللي هي موجوده. فدلوقتي it's not matter of HbA1c لوحده ولا تايم رينج لوحده، هيبقى ميكس ما بين ان انا ببص على HbA1c او GMI في الريبورت، ببص معايا كمان على التايم رينج والكوفيشنت اوف فاريشن، ده ثالث حاجه ببص عليها في الريبورتس بتاعتي. لما اجي اعمل انتربريتيشن للكيرف بيبقى مهم عندي ان انا عايزه احدد الاول
ان انا المشكله اللي عندي دي مع البيشنت حاجه behavior بسبب behavior البيشنت نفسه، ولا حاجه في السيتنج هي اللي انا محتاجه ان انا اغيرها. طيب هي لسه الريبورت اوكي بيداونلود. طيب انا دلوقتي في البيهيفير ايه ممكن تبقى مشكله العيان اللي عندي؟ انا في ال 780 هي مش طالبه من البيشنت حاجه غير حاجه واحده بس، ان هو هيدخل الكارب اللي هو هياكلها even لو هي مش accurate، بس يعمل announcement ان في ميل اتاخدت. يعني انا دلوقتي شاكك ان هي 40 كارب ولا هي 50، عادي لو دخل ال 40 مفيش مشكله، والسيستم هيبدا يعمل ايه؟ يعمل اوتو كوركشن ويصلح او يعوض الجزء اللي باقي من الدوز اللي البيشنت بتاعي ما اخدهوش. لو البيشنت ما دخلش خالص الدوز، البامب هتعمل اوتو كوركشن، بس هيبقى النتيجه ان هيكون في سبايك، السكر اوريدي هيبقى عالي على ما البامب بتوتو كوركت، فانا هكونسيوم وقت هيضيع من يومي وانا في الهايبرجلايسيميا. يبقى انا التارجت بتاعي مع البيشنت انه يعمل اناونسمنت للميل ويعمل لها قبل الاكل، هو ده بس اللي انا عايزاه منه وهو بيستخدم ال 780. ويلتزم معايا حاجه ثانيه تبقى راجعه للبيهيفير بي، ان انا هغير الكانيولا بتاعتي. دلوقتي احنا في كانيولا متركبه تتغير كل 3 ايام، فالسيستم هيبين لي برضو الكومبلاينس بتاعه اخباره ايه. ممكن الاقي ان الهايبرجلايسيميا دي اوت اوف ان هو محتاج بس يغير الست، يغير الكانيولا بتاعته ويغير المكان اللي فيها بس. فانا هنا هطلع بيهيفير ان ممكن انا اخد القرار العلاجي بتاعي بس ان انا بنصح العيان ده ان هو محتاج مور education مش اكتر من كده، او ان انا هلاقي في حاجات في السيتنجز محتاجه تتغير. طيب بما ان البامب دلوقتي هي على الاوتوماتيستي او اوتوماتيك، ايه الحاجات اللي انا اقدر اغيرها او السيستم بيألاو مي ان انا اغيرها وليها امباكت على البيشنت؟ بيسمح لي ان انا اغير الانسولين تو كارب ريشيو. اوكي، انا اب تو ان انا ممكن احط 8 كارب ريشيو مختلفين على مدار اليوم كله، فانا بغير الكارب ريشيو if needed. تاني حاجه بقدر اغيرها هي الاكتيف انسولين تايم، ده اللي انا بقدر اغيره في السيتنج، هيفرق معايا قوي في كوركشن. لما كل ما بقلل المده بتاعت الاكتيف انسولين تايم بقول للبامب بي مور اجريسيف انها تديني انسولين. لكن لما بكتر الوقت بتاعي بخليه فور اكزامبل على 4 ساعات، فانا بقول لها بي ليس اجريسيف وادي جرعات اقل. بيبان عندي قوي لما الاقي البيشنت بتاعي السيستم بيديله كوركشن، وبعد الكوركشن بيبقى الاقي عندي فيه تندنسي للهايبوجلايسيميا. ساعتها بعرف ان انا الاكتيف انسولين تايم بتاعي ده اجريسيف شويه، فساعتها باخد الاكشن ان انا محتاج ان انا اغير في التايمنج بتاعي. حاجه تانية مهمه هي التارجتس بتاعت البيزل. انا هنا عندي في 3 تارجتس 100 110 او 120. ممكن ابدا مع البيشنت بتاعي على ال 120 لو انا عايزه الاول انا كونزرفتيف وخايفه من الهايبوجلايسيميا، فبقول للسيستم والالجوريثم بي ليس اجريسيف ادي ليس انسولين، فممكن ابدا بال 120. بعد كده بعمل مونيتورنج مع البيشنت بتاعي، كل ما هو كومبلاينت اكتر ابدا انزل معاه بالبيزل. الاوبتيمم سيتنج ان انا اوصل معاه لل 100، يبقى هو ده التارجت بتاعي على مدار اليوم. للنهار التارجت بتاع البيزل بتاعه 100، فالبيزل هيأكت ان هو كل ما يلاقي الريدنج بتعلى عن ال 100 هيبدا ان هو يزود في البيزل. اوكي، وقت الاكسرسايز او لو في اي ايفنت انا خايفه عليه من ال 100 او ال 110 او ال 120، بعمل له التمب تارجت، يعني بقول للبامب مؤقتا خلي التارجت بتاعك على ال 150 وما تديش اوتو كوركشن. يبقى انا ساعتها هو في المدرسه في اكسرسايز في اي ايفنت اقدر ان انا اعمل الاكسبشن تايمينج ده لو البيشنت بتاعي ان هو محتاجه. فدي كده الحاجات او السيتنجز او الحاجات اللي انا محتاجه اغيرها. البيزل دلوقتي لو انا عدلت فيه هي امباكت الالجوريزم او هيغير حاجه في الاوتوماتيستي. المانيوال بيزل اللي محطوط على البامب في المانيوال مود لو انا غيرت فيه هيأثر لي على الالجوريزم او في الاكشن بتاع البامب. تغيير البيزل الاوتوماتيك اللي بتشتغل بيه بالظبط كده ملوش تأثير. طيب انا ليه بحتاج ان انا from time to time to adjust المانيوال بيزل؟ علشان لو حصل اي ايفنت والبيشنت بتاعي خرج من الاوتو مود للمانيوال مود، ما يبقاش الجاب بعيده قوي ما بين التو سيتنجز. البامب طول الوقت هي بتعدل في البيزل اللي موجود. لو لقيت ان البامب وصلت للبيزل بتاعها فور اكزامبل التوتال 25 وانا المانيوال بتاعي كان 20، يبقى لو البيشنت ده شيفت التاني على المانيوال مود عشان هو وقف سنسور فور اني ريزن، هيحصل له ايه؟ هيحصل له هايبرجلايسيميا. والعكس ممكن الاقي ان السيستم قلل من البيزل، اقل من البيزل المانيوال اللي انا كنت حاطاه. دي اهميه ان انا كل شويه او كل فتره ابدا ان انا بس بحاول ان انا اعدل في السيتنجز المانيوال بتاعتي، علشان البيشنت لو خرج من الاوتو مود للمانيوال مود يبقى هو في السيف سايد وما يبقاش عندي لا هايبرجلايسيميا ولا هايبوجلايسيميا.
معلش استاذنك لو تساعدني بس نفتح ال اوكي طيب. اوكي طيب على ما يشتغل الريبورت، في حد فينا عنده experience مع ال 780 جي وكان عنده case challenging او في حاجه ما كناش عارفين نعملها الادجستمنت، او كان في اي resistance من البيشنت في حاجه معينه فيها from our experience مع اي case؟ اوكي interesting. طيب في اي حاجه في البارت اللي شرحه اتلا او في البارت اللي شرحته دلوقتي لل 780 في اي حاجه محتاجه توضيح لما الريبورت يشتغل؟ great. يعني النولج وصلت، فده يا دكتور منى. احنا هنبص على الجزء بتاع الاوتو ونصلح المانيوال اللي كان اصلا البيزك اللي كان الاول. انا بس قصدي اقول انا يعني هيظهر لي التوتال اللي هو بدأ ياخده على الاوتو، هترجمه ازاي؟ امتى عايزه ازود وعايزه اقلل عشان لو فصل الاوتو او السمارت جارد ورجع على المانيوال اللي كان محطوط ابقى away from hyper and hypos يعني. طيب ده يا دكتور مش السيستم او الريبورت مش هيكتب لحضرتك البيزل دلوقتي الجديد، طبعا هو بس المانيوال مود، فانا ازاي هيقول لك بس التوتال دايلي دوز، وحضرتك اللي هتادجست بيزد على الديلي ريبورت اللي هتبقي شايفاه مع البيشنت، بيزد عليه حضرتك اللي هتقرري التعديل ازاي، لكن هو فعلا مش هيكتب لك في الاوتوماتيستي انا اديت كام بالظبط دلوقتي. اوكي طيب هي اشتغلت بالظبط كده مظبوط صح كده صح بالظبط بالظبط وعدى البرسنتج كبيره قوي يبقى ساعتها بنحاول نرجع للسيستم الاصلي عشان يبقى المانيوال مود مقرب من الرياليتي ما يبقاش بالظبط اكزاكتلي كده. وده كمان بيبقى اوضح كويس قوي في ان داي باي داي في الريبورت واحنا شايفين الاوتو كوركشن برسنتج دي كل ما تبقى عاليه اقرا لكم في الريبورت تاني. اتعملت في اليوم، فلو هو يكون اكسبشن خلاص يعني ما نقولوش انما لو ريبيت الاوتو برسنتج عاليه معناها دي هنا كده في الاوتو كوركشن فوق خالص على اليمين هنا الاوتو كوركشن برسنتج هنا مكتوب في اليوم ده 14% فور اكزامبل. ده معناها ان البيشنت بتاعي البامب ما محتاجش ان هو يعمل effort اكسترا عشان تو اتشيف التارجت، وده دايما بيدل اكتر حاجه ان الكارب ريشيو بتاعنا محتاج تعديل او الكارب كاونتنج بتاع البيشنت. يعني احنا هنشوف الاوتو كوركشن دي بتحصل امتى، لو لقيناها دايما بتحصل بعد الميلز معناها كأن السيستم بيعوض الجزء اللي كان ناقص من الجرعه. ده حاجه من اتنين، الاول براجع الكارب كاونتنج مع البيشنت بتاعي، لو لقيت ان الكارب كاونتنج بتاعه صح ساعتها على طول بغير في السيتنج اللي هو الكارب ريشيو، لكن لو الكارب كاونتنج بتاعه غلط بكيب السيتنجز بتاعتي زي ما هي، ما بعملش اي تغيير لحد ما بظبط معاه الاول الكارب كاونتنج، وبعد كده نشوف مع بعض لو احتاج تغيير في السيتنج بنغيرها بعد كده. اوكي طيب. هنا في الكيس دي احنا مختارين زي ما كان اتلا بيقولوا احنا اول ما بعمل داونلود انا بسلكت انا عايزه الرينج قد ايه البيريد بتاعتي، انا عايزاها لمده اسبوع اسبوعين شهر 2 اكتر، بختار انا الفتره اللي انا عايزاها. تاني حاجه بختارها السيستم بيقول لي في الريبورت طب تحبي تقارني الفتره دي بفتره سابقه، لو انا دلوقتي عايزه اقارن البيشنت بتاعي الاسبوعين اللي فاتوا بريسنت 2 ويكس ساعتها اقدر اعمل الكومباريزن دي. فهنا البيشنت ده التايم الرينج بتاعه هنا 83%، هي هنا ممكن تبقاش واضحه على السكرين. احنا هنا البيشنت بتاع التايم الرينج بتاعه 83%، الاسبوعين اللي قبلهم 81%. اوكي عندي في الجزء الاستاتستكس دي اتفقنا مهم قوي ان انا ابص عنده على الكوفيشنت اوف فاريشن، فهنا هي 35.4. فايه راينا في الكوفيشنت اوف فاريشن بالنسبه للبيشنت ده؟ بالظبط هو كويس، هو على الهاي ليفل بس هو he is doing great. اوكي الجي ام اي بالنسبه للبيشنت بتاعي هو 6.7%، ودي بتكورليت لايه او ده بتريليت على ايه ان البيشنت بتاعي لو راح عمل اتش بي اي 1 سي فانا هلاقي ان الريزلت بتاعته هتطلع في رينج اللي هو 6.7%. طيب
هنا تاني ريبورت عندي بيقول لي الميل بولس ويزرد. ميزه الريبورت ده ان هو بيقول لي في اي ايفنتس البيشنت، انا بسلكت من الاول، بقول للبيشنت بتاعي، بقول للسيستم ان هو الفطار بتاعه الفتره بتاعته من الساعه كام للساعه كام، اللانش بتاعه والدنر بتاعه. فهبدا هنا في الريبورت بيقول لي ساعه من قبل الوجبه سكره بيبقى عامل ازاي، up to 3 ساعات بعدها السكر عامل ازاي. ده هنا عشان بيقول لي كذا حاجه. اول حاجه الانونسمنت بتاع الميل بولس وقته مظبوط ولا مش مظبوط، ان هو بياخد فعلا الجرعه قبل الاكل ولا بياخد ديورنج ولا بياخد بعد. تاني حاجه بيقولها لي كمان ايه الاخبار اللي بتحصل، بيقارن الريدنج بتاعتي بيفور الميل بولس وبعدها، فاقدر احكم برضو هنا على الكارب ريشيو او الكارب كاونتنج في البيشنت بتاعي. فهنا فور اكزامبل البريكفاست قبلها بساعه جايب ان الدنيا ستيبل، بعدها بيبدا يحصل سلايت انكريز في البي جي ليفل. ساعتها هنا اي مين كونسيدر ان انا ابص على الكارب ريشيو بتاعي وطبعا الكارب كاونتنج. نفس الكلام بيحصل في اللانش برضو، هو قبل الدوز يعني هتلاقوا فيه كده في خط فاصل اللي هو سيمز ان انا محتاجه اطلع شاور من فوق. بص هتلاقوا هنا في كده خط فاصل، ده اللي هو هنا الريدنج بتاعتي الدوتد لاين البلاك الصالي ده بيقول لي الافريج بتاعت القرايات كلها ديورنج التو ويكس كلها عامله ازاي. وبعد كده بعد لما بناخد الجرعه ده وقت الميل بولس، بعدها اللي بيحصل ان انا بلاقي بعد كده في عندي انكريز في القرايات بتاعتي. فده هنا اللي بيقول لي ان انا هبص على كارب كاونتنج فيرست، بعد كده لو مظبوط تاني حاجه هبص على الكارب ريشيو بتاعي ميبي ان هو محتاج ادجستمنت ان انا اغيره. هنا بعد كده لو نزلت على البولس اللي بعدها، الرؤيه هنا مش لا تمام. تمام بعد كده هلاقي ان في الاوقات اللي بعد كده في الدينر فور اكزامبل هلاقي لا الانكريز مش بنفس قوه الارتفاع. يبقى ساعتها يبقى انا محتاج ممكن اعمل سبلاتنج للكارب ريشيو. لو انا عندي كارب ريشيو واحد فور اكزامبل على مدار اليوم، ساعتها هبقى محتاج ان انا اكونسيدر ان انا ميبي ان انا محتاجه فتره البريكفاست واللانش ان انا اقلل الكارب ريشيو، اكيب الكارب ريشيو ذا سيم فور ذا دينر، لان هو ما فيهوش مشكله والريدنج الى حد كبير مظبوطه. اوكي هنا ده بيوريني المانيوال سيتنجز اللي موجوده على البامب. هنا لو انا بقى عايزه ابص مع البيشنت بتاعي داي باي داي، همشي في الديلي ريبورت عايزه اراجع معاه يوم بيوم كامل. فهنا فور اكزامبل اول يوم عشان نشوف الدوز بتاعه الفطار هنلاقي ان هو قبل الفطار كانت الساعه 8 دخل للبامب ان هو هياكل 25 كارب، بعدها حصل هايبرجلايسيميا. لو احنا هنا بدأنا كانت الريدنج 100 تقريبا، بعدها زدنا ل 250. هنلاقي في تاني يوم في نفس الوقت برضو حصل ارتفاع، ان انا هنا الفطار كان الساعة تقريبا 7:30 دخلنا الكارب، بعد كده حصل انكريز ديورنج الفترة بتاعت الميل. كل الدوتس البيربل الموجودة تحت دي معناها كلها اوتو كوركشن، يبقى كل دي دوز كانت مزد من الدوز الأساسية، فالسيستم كان بيعوضها بان هو بيدي اوتو كوركشن عشان يعوض، فبيبقى بعد الوقت بتاع الميل هنلاقيه رجع تاني للنورمال. ده بسبب الاوتو كوركشن. يبقى انا لو كنت اخدت التوتال كله من الاول مظبوط هنلاقي ان احنا السكر بتاعنا كان ماشي فيري ستيبل، ما كانش هيحصل السبايك اللي موجوده في النص عندي. اوكي بعد كده بعدها في داي 1 هنا بعد كده البيشنت اخذ كاربس تانيين، حصل سلايت هايبرجلايسيميا كان بسيط، ادينا هنا تحت فيه اوتو كوركشن عشان ينزل للنورمال رينج. فهنا السيستم بيدي اوتو كوركشنز، هلاحظ ان هي تبقى بعد الميلز، فده بيخليني دايما اكونسيدر زي ما اتفقنا الميل بوليسز واشوف ايه سبب المشكله اللي موجوده. اليوم ده كان الكنترول بتاعنا تقريبا 82%، اوتو كوركشن 14%. ده معناها ان السيستم ما عملش افورت رهيب عشان يوصلني للكنترول. اليوم اللي بعده تقريبا هلاقي نفس الشكل عندي، ان انا بعد الميلز عندي اوتو كوركشنز. اوكي ممكن يكون بياخد شاور او حاجه في فصل البامب، هي مده بسيطه. اوكي طيب فهنا لما ببص على الريبورت داي باي داي ده بس تو كونفيرم لنفسي ايه الريزن اللي موجود عندي اللي عامل لي، مع ان لو نفتكر هو اصلا التايم رينج بتاعه هي 83، فاحنا من الاساس لو شفناها هنقول يو ار ويل كنترولد مش محتاجين نعمل حاجه. بس دي ميزه ان انا اعمل اناليسز للكيس بتاعتي وابص فيها داي باي داي، فهلاقي نفسي ان انا ببيك حاجات، وايفن لو الحاجات دي بسيطه فال 83% تايم رينج لو البيشنت حسن معايا الجزء ده هلاقيه على طول ان هو وصل، لا ان هو هي اكسيدد 90% تايم رينج على مدار ال2 ويكس. وهلاقي الجي ام اي بتاعه بدل ما هو 6.7 ده انا كمان هلاقيه اقل من 6.7.
فلو مشينا مع يوم بيوم هنلاقي هو نفس الشكل بالظبط بيحصل مع البيشنت بتاعي. هنا كان عندي في يوم اكسبشنال، يوم الاربع، ان هو كان عنده رايز رهيب للسكر. قبلها فوق كده في علامه الارم صغيره هنشوفها، هنلاقي ان البامب كانت بتديله الارم ومسج. فواضح جدا ان اليوم ده كان ميعاد تغيير السات بتاعته، وادتنا الارم كتير بس هو ما كانش فيه ريسبونس. عمل الريسبونس طبعا احنا بنستنى بعد لما الدنيا بتبوظ خالص عشان نقرر ناخد اكشن بان احنا هنغير الكانيولا بتاعتنا، او لو ده التايم بتاع كمان تغيير السات كلها بالانسولين. فهنا وانس ان هو غير، عمل هنا هنلاقي مكتوب فوق سات تشينج، وانس ان هو غيرها بدا بعد كده ان الدنيا تنزل عنده تاني عادي للنورمال رينج. وده كان اقل يوم عنده اللي هو 31%، وده هيبقى اثر عنده في التوتال بتاع التايم رينج. فهي دي فايده ان انا الكيسز بتاعتي، ان انا بس مش ببص على الارقام الاساسيه الكبيره اللي في الاول واقول عليه ويل كنترول. دلوقتي عشان اقول ويل كنترول انا محتاجه الكومبليت بيكتشر بتاعت البيشنت بتاعتي، هتكتمل لما اشوف الارقام الاساسيه. بعد كده ابص داي باي داي، ده هيخليني اخد الديزيشن المظبوط، الكلينيكال ديزيشن المظبوط عشان اوصل بالبيشنت بتاعي للتايت كنترول. وهو ده التارجت من التكنولوجي كلها، ان انا بس مش عشان انا احقق كنترول، انا اوصل ازاي بماي بيشنت تو ذا تايت كنترول مع كواليتي اوف لايف. هو مش محتاج يعمل حاجه كتير، انا السيستم محتاج ان البيشنت يتدخل بشكل اقل. بالعكس انا مش عايزاه يتدخل كتير، مش عايزاه يفكر، انا عايزه السيستم بس ان هو يكيب التكنولوجي هي اللي تليد، يسيب الالجوريزم هو اللي يشتغل. ده هيوصلنا في الاخر للبست كنترول اللي احنا كلنا we want to achieve. Thank you so much. اتمنى تبقى الكيس كانت سهله شكرا. Thank you. مش هتفتحوا لي عايز ده ولا ده، وده بقلب من هنا. ماشي. طيب انا عارفه كلكم تعبتوا والورك شوب الثانيه مهمه وكلنا لازم نحضرها، فانا I will be very quick ان شاء الله، less than 10 minutes ان شاء الله. بعد كل المحاضرات والديتا اللي خدناها ازاي نعمل interpretation للكيرلينك ريبورت وازاي to onboard the patient ونبدا البامب settings. هنتكلم كويكلي احنا عاملين ايه في مصر، هو what is our situation in Egypt. هنتكلم كده كويكلي على read word data from Egypt. احنا السيستم كان لونشد في ايجيبت في فبراير 2021، يعني بقى لنا سنه ونص عندنا الميني مات 780 جي. احنا starting from patient selection احنا عندنا different scenarios especially مع الاوتوميتد انسولين ديليفري. هو usually ايه العيان لما نيجي نقول diabetes technology وانسولين بامب؟ هو ايه العيان الايديال بيشنت؟ العيان اللي دايما بكارب كاونت
العيان اللي adherent للدايابيتس مانجمنت، العيان motivated وتكنيكالي capable. بس في الريل وورد ديتا احنا ما بنلاقيش كده. This is not the typical patient. The patient does not always carb count. عندي بيجي لي bouts كده of diabetes burn out و I cannot do diabetes today but I'm not adherent to diabetes management. I do struggle with technology. وقتها جت the mini med 780G to cover this gap and to be the optimal choice for the new typical patient عشان تساعده to achieve a target glycemic control with minimal effort. دايما تقول البيشنت بقى focusing more على ال daily life rather than focusing on diabetes. طيب هو احنا فعلا الريزلتس بتاعتنا في Egypt are very promising، والريزلتس دي كانت promising عشان احنا دايما we are following a structured roadmap for initiation of the pump. هو الرود ماب ده اللي وصلنا للسيف فاينل ديستنيشن. طب let's كده navigate the road together. هو simply 3 steps. step اولاني education وهو ده الكورنر ستون زي ما شفنا في اول ريبورت دكتور اتيلا كان بيتكلم عليه. كانت الديفكت كلها ان العيان is not poorly يعني عنده poor education، فده كان البيتفولز في المانجمنت بتاعته. تيجي ستيب 2 زي ما قال لنا starting the pump على المانيوال مود with suspend below low feature، وانا محتاجه الفتره دي ليه؟ عشان البامب تعرفني تتعرف عليا. وبعد كده فاينلي بنخش في الاوتوميتد انسولين ديليفري. طب احنا بنعمل ايه في الستبس دي؟ احنا قلنا ستيب 1 اللي هي education ودي الكورنر ستون. usually it is a 5-day steps. بنمشيهم ازاي؟ اليوم الاولاني بنعمل نيوتريشنال اسسمنت، ولو العيان احتاج مني سايكولوجيكال اسسمنت بعمل له سايكولوجيكال اسسمنت. العيان بتجد فاميليار مع البامب والزراير بتاعتها. مهم قوي 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 في day 1 اقول له responsibility بتاعتك this is not magic you still have to do work بس هتعمل less work. والاكسبكتيشن من السيستم علشان هو بيبقى فاهم اول ما احطها انا هوصل لتارجت ريت 100%. it is very important يعرف الاكسبكتيشنز والريسبونسابيلتيز بتاعته. from day 1 بنركب CGM، بنركب سنسور من day 1 وبنعمل كيرلينج اكاونت. اليوم الثاني بنعمل education على الكارب كاونتنج. ومهم قوي في الاديوكيشن بتاعت الكارب كاونتنج اقول له it is important to timely announce the meal. لازم to announce الميل بتاعتك. البامب لازم تعرف انك هتاكل عدد الكاربس ده في الوقت المناسب علشان ما يحصلش جلوكوز انسولين ميس ماتش زي ما احنا شفناها في السبايك وسبايك بدري والبامب تديني اوتو كوركشنز فارجع اهبط بعدين. في الداي 2 العيانه بيمسك البامب ويبص على المينيوز والباتمز بتاعتها. والحاجه الحلوه قوي ان المينيو بتاعتي ار لوجوز، يعني انا السمارت جارد مرسوم شيل والانسولين سيتنجز مرسومه انسولين وعلى الكيرفات مرسوم كيرفات. فهو it is very easy وsimple. هيعمل infusion set. بعد كده day 10 targets will suspend before low feature. وحاجه مهمه قوي قوي we need to emphasize على ال education of acute complications of diabetes. مهم قوي hyperglycemia sick day management. تعمل ايه لو لقيت عندك hyperglycemia when to suspect انك محتاج تغير الانفيوجن سيت. بعد كده بيجي داي 4. داي 4 بنراجع بنعمل اديوكيشن على الاوتو مود ونريفيو السمارت جارد تشيك ليست. نخلي بالنا ان احنا دايما داي 4 عندنا ده بيبقى داي 8. انا ببقى عندي this day starts by collecting data من السي جي ام اللي انا مركبه وانا مركب الام دي اي في البريفيوس ويك. والعيان بيركب سنسور جديد وانا بقاضي تركيب السنسور الجديد ده. وقلنا احنا بنخلي العيان على المانيوال مود 3 days. احنا في الاول كنا بنطول الفتره اللي العيان فيها على مانيوال مود، بس احنا دلوقتي بقينا مور كونفيدنت. فبعد 3 ايام البامب يبقى عندها اناف داتا وبنقلب ل الاوتوميتد انسولين ديليفري. وداي 3 بنأسس الكومباتيبيليتي والانجيجمنت اوف ذا بيشنت وذ ذا سيستم. طيب ستيب 2 بقى اللي هو انا ببدا البامب في المانيوال مود with suspend below low features. زي ما قلنا ان احنا بنبدا بنركب سي جي ام من day 1 فبيبقى عندي داتا بتاعت السي جي ام والجلوكوز باترنز والترندز والعيان على ام دي اي. بايفالويت البيشنت كومباتيبيليتي وريدنس والبولس، بتاكد ان هو عارف تبولس امتى بيفور ذا ميل وبيرسبوند للالارمز والاليرتس. وبعد كده بنبدا ستارتنج بعد ما باوبتمايز الريشيوز اكوردنج للريبورتس بتاعتي بادجست وقتها. بنادجست البيزل ريت وبنادجست التارجتس والاي سي ار والاي سي اف والاكتيف انسولين تايم. مش هنقول هم قالوا بنادجست ازاي. وغالبا يوجوالي كده بنعمل ريدكشن 10 to 20% من التوتال ديلي دوز على حسب الكنترول بتاعي. يوجوالي وي دو نوت جو ديب. بنختار سمبل بيزل ريت. الاي سي ار بتاعتي بستخدمها 400
50 ل 500 والصغننين بنزل شويه بالريشيو بتاعتي. والاي سي اف والاكتيف انسولين تايم من 2 لحد ايه 3 اورز. بعد كده ببدا السمارت جارد او اللي هو الاوتو مود. السمارت جارد فيتشر او الاوتو مود انا بيبقى عندي الكير لينك ريبورت او الداتا اللي انا خدتها وانا على مانيوال مود. بعد كده بايفالويت البيشنت كومباتيبيليتي وريدنس، ودايما بنيفالويت الانجيجمنت اوف ذا بيشنت وذ ذا سيستم، علشان هو الانجيجمنت اللي هيوصلني للتايم اند رينج. كل ما بقيت انجيجد اكتر كل ما بقيت مور يعني بقيت مور اوبتيمال ان جلايسيميك كنترول. اناونسمنت اوف ذا ميل بولسينج بيفور ذا ميلز. بعد كده هاوبتمايز التارجتس، وقالوا لنا دايما تراي تو اوبتمايز، ما تخافش، اوبتمايز يور ريشيوز. السمارت جارد تارجتس انا عندي 100 110 120 less commonly بيوز 120. outcomes even for those في اليونج اللي اقل من 15 سنه هنريبورت. قال لك لما انا ببدا ب 100 تارجت واكتيف انسولين تايم 2 hours انا بزودت حسنت الجي ام اي بتاعي وحسنت التايم ان رينج، وفي نفس الوقت I did not increase the risk of hypoglycemia. فما تخافش، اوبتمايز الريشيوز بتاعتك. الكونديشنز اللي مش هتوبتمايز اللي انا هبقى less aggressive بتاعتي العيانين اللي عندهم hypoglycemia and awareness، الناس اللي عندهم ريتينوباثي الصغننين قوي. بعد كده الفولو اب. الفولو اب مهم. الفولو اب بيبقى جزء فيرتشوال وجزء فيزيكال. فولو اب day 3 7 14 و 28، وبعد كده every 1 to 2 months according to كل situation. في كل مره انا عايزه ابقى ببص على ايه؟ انا عايزه الريبورت ده ابص على زي ما احنا بصينا على الريبورت ايه الحاجات اللي بنبص عليها. بنبص على البروجرس، السمارت جارد، البرسنت اوف اوتو كوركشنز. مهم قوي ابص على الجي ام اي كوفيشنت وفاريشن ماتريكس بتاعتي. مهم قوي كمان من الريبورت تو اساس السيلف مانجمنت بيهيفير بتاع العيان، لان ساعات انا مش ببقى محتاجه اغير السيتنجز والتارجتس بتاعتي، لا انا ببقى محتاجه اقول للعيان خلي بالك يو شود اناونس ذا ميل في وقت كويس، خلي بالك انت مدخل كاربس شكلها مش طبيعيه، انت اكيد ما بتاخدش كميه الكاربس دي، يا اما كاربس قليله يا اما كاربس كتيره. ولو انا حسيت ان الكاربس كتيره لا خلي بالك انت although السيستم مخلياك مظبوط وانت حاسس انك كنترول، بص على الكاربس بتاعتك علشان انت ايه. احنا هوليستيك ابروتش، انا مش عايزاه البادي ماس اندكس وزنه يزيد، انا عايزه اوصل لاوبتيمال جلايسيميك كنترول مينتينينج كل البارامترز بتاعتي. فانا زي ما بقول ببص على السمارت جارد، ببص على الماتريكس والكنترول بتاعي، وفي نفس الوقت is very important to assess الاس ام بي جي السيلف مانجمنت بيهيفير. الريل وورد داتا كلنا عارفينها، انا مش هتكلم عليها، بس انا عايزه اقول دي الريل وورد داتا في التشيلدرن اللي عندهم 11 15 recent data برضو على real world data قالوا ان most of the users successfully achieve target time in range 83% والجي ام اي وصل ل 6.4% without increasing the risk of hypoglycemia. طيب احنا ايه الريل وورد داتا عندنا في مصر؟ احنا up to now عندنا around 340 patient مركب ب 780 جي، من ابتداء من اصغر حد كان 2.5 لحد 66 years. معظمهم are shifting from MDI، والمين هيموجلوبين A1C قبل ما ابدا كان 8.7%. طيب احنا we published the recent data بتاعتنا على السيفتي والافيكاسي على البوردنج ستيبس اللي احنا بناخدها في اليونج ادلتس، وده الستبس اللي احنا قلناها. طيب الداتا كانت ما شاء الله very promising. التايم ان رينج زاد من 55.2% لحد almost 82% في اخر over 3 months period. والهيموجلوبين A1C نزل دروب من 8.7 ل 6.7. زي ما قلنا احنا ما زودناش الريسك اوف هايبوجلايسيميا all through. انا I did not exceed ال 4% all through. واحنا ان شاء الله we will be presenting data كمان على السيلف مانجمنت بيهيفير والeffective automated insulin delivery على ال change in body mass index والgain weight والcarb intake. واحنا ال preliminary data كده بعد 12 months prospective study ما فيش اي difference في ال body في ال body mass index والcarb intake. وفي نفس الوقت patients still are engaged to the system. دي حبة كده stories of success. احنا when drafting our objectives we were smart، علشان كده احنا we reached successfully our target by maintaining hemoglobin A1C, target hemoglobin A1C with time in range without increasing the risk of hypoglycemia مع patient satisfaction و improving the quality of life of the patient.
وثانك يو سو ماتش. ما خدتش وقت. تايم از اوفر بقاله دقيقه. مهندس احمد. انا طبعا مش هطول على حضراتكم، يعني هي اللي كان المفروض تكون تلت ساعه ربع ساعه، بس انا هخليها 3 4 دقائق عشان الشورت اوف تايم، وعشان نلحق دكتور نرمين تبدا تقول التوك بتاعتها باذن الله، ودكتور عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفروض دي تكون الاول اوفر فيو عن البامب. في الحقيقه هي جت متاخر عشان برضو الوقت، وعشان حاولنا ان احنا الناس يكونوا كلهم متجمعين وموجودين، وعشان ما يحصلش الدنيا ما يحصلش فيها دروب سواء هنا او هنا. برضو ليه احنا محتاجين البامب مش هتكلم عليها، لكن النورمال هيومن بانكرياس بيطلع الانسولين كل 10 to 14 minutes in response to blood glucose level، فهو في حاله اوتوماتيستي، السكر بيعلى البنكرياس بيطلع انسولين، وهكذا تو نورماليز البلاد جلوكوز. وطبعا كلنا عارفين ان 50% بيزل و50% بولس. وطبعا واحنا عارفين طبعا ان في فرق بين الرابيد اكتنج والشورت اكتنج واللونج اكتنج. وطبعا البامب من اهم مميزات البامب ان بدل ما نعمل انجكشن ل 120 انجكشن بير مانث بقت 10 انجكشن بير مانث، واحده كل 3 ايام بالسنسور، غير 4 في اليوم في المتوسط، غير الشكشكه بتاع الجلوكوز مونيتورنج، وبيطلع دوز 0.025 يونت. طبعا ودي حاجه فيري تايني وفيري فيسيولوجيك ان احنا نوصل لهذا المستوى من الدوز بتاعه الانسولين. وطبعا ان هو فيري فيسيولوجيك دوز وفيري فيسيولوجيك مود اوف اكشن للانسولين بامب. طبعا احنا عارفين كويس قوي ان الابزوربشن مختلف من انواع الانسولين المختلفه، والليست اللي فيهم الابزوربشن او الفاريابيلتي بتاع الابزوربشن هي رابيد اكتنج انسولين انالوجز بالنسبه للانواع الثانيه كلها. طبعا عندنا نورمال بنكرياس وعندنا الانسولين بامب، والانسولين بامب كلوز تو ماتش النورمال هيومن بنكرياس. وعشان كانت البامب طبعا في فلكسبيلتي، نحن ممكن نعمل ادجستمنت تقريبا كل 30 دقيقه، يعني كتير قوي ما بنحتاج لهاش، ولكن ممكن نحتاج، والنتيجه ما نخشش في هايبوجلايسيميا، ما يحصلش دون فينومين يحصل معاه هايبوجلايسيميا. مع الوقت بتاع الفجر بنزود الدوز بتاع البيزل، ولو في اكسرسايز بنقلل الدوز على اساس ما نخشش في هايبوجلايسيميا. فدي ميزه البامب الاساسيه انها فيري فليكسيبل. ودي طبعا الدوز كلنا عارفينها مش هنتكلم فيها عشان برضو التايم. واكيد اتشرحت او يعني مش جديده. انا هتكلم على حاله جت المستشفى عندنا، وكان ساعتها كان عندها، دلوقتي عندها 13 سنه. كان عندها diabetes when she was 4 years old. وركبت البامب من حوالي يعني كان سنها 6 سنين. البامب اللي كانت عندنا ساعتها ما كانتش حتى الفيو، كانت 715، ما فيش لا سنسور ولا في اوتوماتيستي ولا اي حاجه. والدنيا مشيت مور ليس از نوت باد، ولكن كان عندنا الويت على 80 برسنتايل والهايت على 20 برسنتايل، فكانت ما كانتش، وكان المشكله كان عندها توينز، وكان في كومباريزون دايما ما بينها وما بين اختها.
طبعا البامب اتحطت 2016. HbA1c ساعتها كان 9.2 وكان عندها هايبركوليستيريميا، وكان الكومبلينت ما كانش فيه ويت جين وما كانش فيه هايت جين، ودي حاجه اساسيه، ده غير سايكولوجيكال ثرابلز والهايبركوليستيريميا. زي ما حضراتكم شايفين هنا الاتش بي 1 سي بدا من 9.2 في خلال شهور بقى 6.5 بايه؟ كونفنشنال بيزك بامب. والكوليسترول من 200 220 لغايه more or less 190 something. طبعا significant improvement. الويت لو ما نشوف الويت كان بادئ يعني 20 وصل 26 in a few months كان في ويت جين. ونيجي للهايت كنا بادئين 119 وصلنا 126 برضه في وقت very short، مش وقت طويل ولا حاجه. بعد after 6 years على conventional basic pump اللي هي 715، هي مش موجوده دلوقتي بس هي دي اللي احنا بدانا بيها في الحقيقه. طبعا التشايلد ديت، لا هي كانت تشايلد دخل بدات تخش في بيوبرتي، وبدا يحصل مشاكل فلكتويشن في بلاد جلوكوز والسايكولوجيكال ترابلز اللي حصلت، فكانت نون كومبلاينت. والاتش بي 1 سي بعد ما كان 6.5 او something بدا يعلى ل 8.4. فساعتها قلنا نعمل شيفت ل 780. وادي 780 اسف، ده الشارت بتاع النون سنس اوجمانتد بامب. لو شفنا هنلاقي تايم ان رينج 45، هو طبعا احنا عايزينه يكون فوق ال 70. والتايم في الهايبوجلايسيميا والتايم في هايبرجلايسيميا، هايبوجلايسيميا كان 2 والهايبرجلايسيميا كان 53. تو ماتش، لان احنا الاوبجكتيف بتاعتنا الهايبرجلايسيميا less than 25 والهايبوجلايسيميا less than 4 و less than 5، والتايم ان رينج يكون 70 and more، بشرط ان هو ما يعملش بيردن على الهايبوجلايسيميا. وادي الشارت بتاعتنا. هنا بقى بدأ يحصل حبة تشينجز لما حطينا السمارت جارد، او شغلنا السمارت جارد بمعنى اصح. بدأ يحصل ان التايم ان رينج بدأ يتحسن من 40 something ل 73، والتايم في الهايبو 2 والهايبر بدل من 30 او 43 الى 25. والجي ام اي بدأنا نوصل 6.9، ولكن ستيل عندنا الفاريابيلتي اللي اتكلمنا عليها قبل كده مع اتيلا واسراء ل 39، يعني لسه ستيل وي ار ستيل هاي. لما بدأنا نشتغل تاني طبعا التايم ان رينج بقى 82، ودي حاجه كويسه جدا، والتايم باللو رينج 3، والتايم اباف رينج 15 وال 6.5 الاتش بي 1 سي. لكن برضه ستيل عندنا الفاريابيلتي 37، واحنا الاوبجكت بتاعتنا ان احنا ننزل عن 36. برضه اشتغلنا تاني بين 91 والهايبو بقت 1 والهايبر بقت 8 والاتش بي 1 سي 6.4 والفاريابيلتي كانت 24، وده كان مارفلس اتشيفمنت. وطبعا بعد الوقت 6 اشهر بدأنا نشوف ان الاتش بي 1 سي اتحسن بقى 6.4، وهو ده قبل وده بعد. لو شفنا حتى الميديان لاين هنا بقى تقريبا شبه فلات ميديان لاين. الثاني كان اند ان رينج كمان، يعني تحفه in a very short time. لكن احنا مرينا بكل المراحل، وطبعا دي محاوله ان احنا يعني يبقى نكمل التوك بتاعتنا عشان البرنامج نكون ايه ماشيين فيه. والف شكر لحضراتكم، شكرا جزيلا، الف شكر، ربنا يكرمكم. شكرا. طبعا دوت الخواجه ويليام هامilton، حد شافه فيكم. وده مالكوم دونالدسون، برضه ما حدش شافه، بس هتسمعوا ليه بكره، دي محاضره بكره عن براذر ويلي سندروم. وده اللي هو طبيب محمد حامد، واللي هو طبيب ربنا يرحمه، واللي هو طبيب محمد حمزه رؤساء الاقسام مستشفى المعادي. وده اللي هو طبيب ضياء حسين اللي اسس بيدياتريك اندوكاينولوجي ان ايجيبت في الجيش، وكان دكتور منى سالم في عين شمس، ودكتور ايزيز غالي ربنا يرحمه ويحسن اليه في القصر العيني. وده كان قصه بيدياتريك اندوكاينولوجي، مش عايز اقول في مصر اند ذا ميدل ايست. الف شكر لحضراتكم، شكرا جزيلا. وطبعا دلوقتي
المحاضره بتاع الدكتور الجميل والدكتور نعم. هنكمل محاضره الدكتور نرمين. دكتور نرمين طبعا حصل في لاج في التايم، فطبعا ما اقدرش ان احنا نتاخر اكتر من كده على الدكتور نرمين. وبعد دكتور اتفضلي دكتور، اتفضل دكتور عبد الباقي بيه، اتفضل بس. Okay. مساء الخير, esteemed chairpersons, dear guests. It gives me great pleasure to be part of this year's conference. I'd like to congratulate Dr. Sameh and the organizing team. Very enlightening talks about insulin pumps. Very happy to hear about them. Equally important session about a critical condition about hereditary angioedema as well. I know we're running a bit late, so I'll go through the presentation as quickly as possible. This is a Takeda sponsored presentation. هنتكلم على hereditary angioedema. برضو نبrush upon pathogenesis clinical presentations. Mainly focus أو هنzoom in today about the management drugs available في market future pipeline in general في industry. So angioedema is defined as إنه بيحصل swelling ويحصل extravasation of fluid في subcutaneous أو mucosal tissues. وكلنا عارفين إن هي it's primarily divided into histaminergic أو bradykinin mediated. إحنا we're all accustomed للhistaminergic angioedema أكتر, اللي هي بتبقى متعودين عليها مع الانجستنس والinhalants أو ممكن تبقى non-IgE mediated مع certain drugs. الbradykinin mediated دي بتبقى different شوية, برضو بتتقسم لhereditary أو acquired. الاكوايرد احنا مشهور انه بتيجي مع الاوتو اميون ديس اوردرز او الليمفو بروليفريشن, وفي drugs notorious انها بتعمل انجيوإديما زي الانجيوتنسين اي سي انهبيتورز. انما الهيريديتري انجيوإديما اللي هي السكوب بتاعنا النهارده هنفوكس عليه بتبقى caused by deficiency of C1 inhibitor او في منها بتبقى acquired forms. الهيريديتري تايب ممكن يكون due to a deficiency في الكوانتيتي بتاع C1 inhibitor أو sometimes ليه علاقة ب defective function أو ممكن يبقى mutations في other genes. طب how do we differentiate if you get a patient presenting with angioedema to the ER أو في emergency؟ أقدر أفرقهم إزاي من بعض؟ الهستامينرجيك بتبقى usually kind of fiery, هي it's very rapid to develop associated with urticaria, بيبقى معاها كمان rapid manifestations, ممكن to progress into hypotension وشوك, وبيبقى فيها very rapid response للإبنفرين administration. Whereas البراديكاينين mediated بتبقى slower to develop. الاثنين فيهم نفس الكلينيكال فينوتايب بتاع السويلنج في الليبس والتونج والابدومينال بين والفوميتنج, فبيبقى صعب شويه ان انا افرق غير بوجود الارتكاريا والرابid progression والريسبونس تو ابنفرين. هنبص سريعا على الباث واي اللي حضراتكم اكيد شفتوه قبل كده, اللي هو بتاع الكونتاكت سيستم بتاع الاكتيفيشن بتاع الانترنسيك باث واي. بيحصل اكتيفيشن لفاكتور 12. فاكتور 12 بعد كده بيبتدي فاكتور 12 هنا once activated بيبتدي يحصل انه يعمل البريكاليكراين يبقى converted to kallikrein, والكاليكراين بعد كده بيكليف الهاي مولكيولر ويت كاينينوجين. الكليفد هاي مولكيولر ويت كاينينوجين ده leads to bradykinin release. اما بيونايت مع الريسبتورز بتاعته بيبتدي ده very potent vasodilator فبيعمل لي extravasation of fluid و eventually بيعمل edema and pain.
البروتين اللي هو بنتكلم عليه اللي هو C1 inhibitor، ايه الرول بتاعه بالظبط؟ هو primarily بينهبت الكاليكراين. فاما بينهبت الكاليكراين activity بيبتدي الباثواي ده يبقى regulated. If I do not have a key regulator of this point يبقى what happen will ان السيستم ده يبقى unchecked وهيبقى فيه positive feedback loop again it's working ويبتدي يبقى فيه عندي excess bradykinin release وبالتالي بيونايت مع الريسبتورز بتاعته an excessive edema formation. طيب الاتاكس most commonly بتحصل في الفيس والابدومين والليمب والجينيتالز، لكن الموست serious is the laryngeal edema. unfortunately احنا معنى ان البيشنتس مش بيجي لهم laryngeal edema مش معناها ان هو مش هيجيله. It may develop. It was reported in more than 50% من patients at least once in their lifetime they will develop a laryngeal edema. حاجة تانية problem إنه about 30% despite interventions they may develop asphyxiation. So it's really critical وعشان كده لازم تبقى addressed properly. وفي حاجة كمان إن للأسف البوبوليشن بتاعنا أو pediatric population بيبقى recorded إنه may develop asphyxia more rapidly. طيب again let's focus if I have a patient presenting to the ER وعنده angioedema and I do not know the type, what should I do? أول حاجة إن أنا I proceed عادي في ال ABC وأبتدي stabilize the patient. I may consider intubation or tracheostomy and then I should go for the conventional treatment. بمعنى إن ال patient هيبقى given antihistaminergics هيبقى given corticosteroids هيبقى given epinephrine but some of those patients do not respond لأن أنا البروبلم بتاعتي مش في الهستامين release. Problem is the bradykinin. فأبتدي approach ده إزاي أو أبتدي diagnose ده إزاي؟ أبتدي أسأل على الفاميلي history أشوف was there any recent administration of AC inhibitors وأبتدي consider إن أنا ممكن البيشنت ده يبقى bradykinin mediated وفي الحالة دي لو خد C1 inhibitor ده فعلا أو عملت أي replacement معاه ده هيفرق جدا في المانجمنت. طيب what about الدراجز اللي available في الإيجيبشن ماركت؟ احنا زمان ولغايه فتره قريبه ما كانش عندنا اي حاجه غير الترانكزاميك اسيد والاندروجينز والبلازما ريبليسمنت نوفر للبيشنتس دول اللي هم باي تايم كانوا تشخصوا فعلا ان هم هيريديتري انجيوإديما. بعد شويه بقى في نيور جنريشن هنبتدي نتكلم عليهم زي الايكاتيباند والايكالانتايد دول لايسنسد ان انا استعملهم في الاكيوت اتاك وهنتكلم عليهم اكتر بعد شويه والC1 inhibitor اللي هو هيبقى ريبليسمنت للديفيشنت بروتين. طيب في newer generations برضو we'll get to them in a minute. Again, if I have a patient with hereditary angioedema, how do I formulate his management plan أو أبتدي أعالجه إزاي؟ في consensus guidelines من كل ال authorities اللي هي بتmanage patients with angioedema زي ال US Hereditary Angioedema Medical Board وال Hereditary Angioedema International Working Group وال World Allergy Organization European Academy of Allergy and Clinical Immunology. ال consensus between كل ال authorities دي إن ال treatment لازم تتقسم into 3 parts. Part اللي هو on demand therapy during the acute attack وانا presenting في attack. Part تاني اللي هو short term prophylaxis اللي هو لو انا هتعرض لاي حاجه من التريجرز اي surgery اي procedure هيتعمل لي ده ممكن يخلي البيشنت يباس into an attack. وفي part تالت اللي هو long term prophylaxis aiming ان انا ابتدي اقلل ال number of episodes او الاتاكس اللي البيشنت بيديفلوب. Again, let's have a closer look at the pathway. لسه قايلين factor 12 activated pre-kallikrein to kallikrein وال C1 inhibitor مش بس بيconvert أو بيinhibit الكاليكراين هو بيشتغل at various steps as well. إنما ده عشان ناخد فكرة نفتكر الميديكيشنز هتشتغل إزاي. What we had is the tranexamic acid أو الانتيفايبينوليتيك ده كان بيتاخد orally وعندنا هنا I won't go through طبعا through الدوزز بالهاف لايف والحاجات دي كلها في الوقت. بس نقدر نعرف ان هو ما كانش الريسبونس بيبقى remarkable بالنسبه للبيشنتس وطبعا عندنا سايد افكتس كتير كان بيجي لهم muscle cramps nausea او vomiting. بالنسبه للاندروجينز الميكانيزم اوف اكشن كان ان هم بيelevate الC1 inhibitor. طبعا كلنا عندنا انا في مؤتمر اندوكراينولوجي فطبعا في تحفظات كتير على الادمنستريشن بتاع الاندروجينز especially في البيدياتريك population وغير الفيريلايزيشن precocious puberty في risk of malignant transformation فمش ideal option بالنسبه للاطفال. لو هنتكلم على البلازما derived C1 inhibitor عايزه الفت نظر حضراتكم بس ان هو ده غير longer half life ده الوحيد اللي هو indicated for the 3 limbs بتوع المانجمنت. يعني ممكن استعمله during an acute attack ممكن استعمله as a short term prophylaxis او لل long term prophylaxis.
والحاجة التانية عندنا other types زي مثلا الإيكاتيباند والإيكالانتايد، دول licensed في on demand يعني during an attack I can give them subcutaneously. في فروق كتير جدا هنا بالنسبة للكونتريز، يعني اليو اس بيبقوا licensed over 12 years، في areas تانية زي في يوروب وكندا ممكن يبقى الايدج ليميت أصغر شوية، وفي trials لسه بتتعمل على الايدج population الأصغر. برضو هنا اللي نديله ماب ده حاجات تانية كلها aiming انها تنهبت الكاليكراين، ولكن بتشتغل بميكانيزمز مختلفة. يمكن أجدادهم هو البروترالستات، ده بيشتغل اورالي عشان ينهبت الكاليكراين بدل السبكيتينيوس أو الاي في ادمنستريشن. طيب بالنسبة للسين رايز أو الدراج اللي بقى افيلبل هنا في الايجيبشن ماركت، الاكشن بتاعه بقى يوتيلايزد في ترايلز كتير. طبعا feel free to contact تكيدا team for details بعد كده، لكن we can appreciate ان هو كان assessed عشان البروفيلاكسس والتريتمنت of acute attacks في randomized placebo controlled trials للتشينج بي للبروفيلاكسس وتشينج ايه في التريتمنت of acute attacks. كان في open label extensions، وبالنسبه للبيدياتريك population كان في definite studies focusing على الايدج، عشان احنا اتفقنا ان في long term prophylaxis هو licensed above 6 years بس. طيب how do we administer it؟ لو انا في اتاك دلوقتي presenting للاي ار، انا البيشنت لو above 2 years والويت بتاعه اقل من 25 كيلو جرامز هياخد 500 international unit، لو اكتر من 25 كيلو جرامز هياخد 1000 international unit. ده في الاكيوت اتاك. طب what about البروفيلاكسس؟ لو انا هعمل ان انا عندي dental extraction بكره، او انا داخله اعمل اي elective surgical procedure، يبقى 24 hours قبل البروسيجر المفروض ابتدي administer السين رايتس. What about the long term prophylaxis؟ مفيش برضو again solid rules، لان دي لازم هتبقى individualized، بس we start off by a dose وتتاخد every 3 to 4 days and then we monitor. طيب التشويس بتاع الميديكيشنز في الاطفال هيعتمد على ايه؟ على البيشنت بروفايل، على الافيلابيلتي، على حاجات كتير قوي بتاعه الفريكونسي اوف ذا اتاك عشان ابتدي اختار همشي ايه فيهم. طب بالنسبه للسي 1 انهبيتور اللي هو السين رايز هنا في البيدياتريك بوبيليشن، في ادفانتجز كتير. ان انا اولا بتكلم في ناتشورال برودكتس، وبالتالي دي حاجه سيف بالنسبه لهم. rapid onset يعني within the hour المفروض يبقى فيه response. It has a longer half life عن بقيه الميديكيشنز، وindicated for 3 types في الاكيوت والشورت and long term prophylaxis. وحاجه ثانيه ان هو مش بيعمل rebound angioedema. لكن المشكله انه الكوست طبعا بتاعه بيفضل حاجه مهمه جدا. بالنسبه للرياكشنز كانت في حاجات زي نقدر نقول زي thrombotic manifestations، دي it was found انها ليها علاقه بالبورت injections اكتر. وغير كده الترانسميشن اوف ديزيز زي حاجه بيولوجيكال في الستاديز زي ما هنشوف بعد شويه، ما فيش حاجه بتريبورت انه حصل منها رياكشن في الاطفال او ترانسميشن اوف ديزيز. طيب this is a Cochrane database systematic review، عمل meta analysis وابتدى يanalyze فيه كل الاوبشنز ويطلع بالstudies tangible results. و it was concluded انه a C1 inhibitor was effective among other drugs in lowering the risk or incidence أو both بتاع hereditary angioedema attacks، وبي decreases severity of breakthrough attacks, and it increases the quality of life and does not increase the risk of adverse events. طيب ناخد هنا فكرة عن ايه what's available أو what's coming up in the pipeline بعد كده. في دلوقتي thoughts of factor 12 inhibition، أنا أبتدي أثر على ال pathway من أوله خالص. في drugs under trial إن أنا أبتدي inhibit الفاكتور 12. اللي ناديله ماب ده monoclonal IgG بيبتدي يعمل kallikrein inhibition، ده ابتدى يبقى available في الماركت بس في newer agents. في ideas تانية إن أنا أعمل bradykinin receptor blockade، إن أنا أبتدي أبلوك الريسبتورز. في كمان trials للجين ثيرابي. الجين ثيرابي indicated عن طريق حاجتين، حاجه منهم ان انا اعمل كيور زي ما بعمل لاي حاجه adenovirus associated وابتدي اعالج السيربينج جين اللي هو الديفيشنت. في حاجات تانية بتبتدي تحاول تعمل RNA silencing او CRISPR mutations، ان انا introduce حته تبتدي تعمل لي decrease للبريكاليكراين. فكل دي trials ongoing، وفي حاجات في phase 2 في حاجات في phase 3. طيب الفيوتشر دايركشن عامه بتاع البيشنتس with hereditary angioedema is انه العالم كله بيتحرك ناحيه التailored plans على حسب طبعا الفريكونسي بتاعت الاتاكس، السيفيريتي، بيحصل لي لارنجال انفولفمنت ولا لا، انا في بلد ايه، انا الكوست بتاع الحاجات دي هيبقى كفرد ازاي. وحاجه تانية ان احنا بنحاول اكتر نتحرك ناحيه البريفنتيف ستراتيجيز، بمعنى ان بقى في توتال كنترول. جه في وقت من الاوقات زمان كان المانجمنت مينلي ان انا احاول اعمل سيمتوماتيك تريتمنت، انما دلوقتي الايديا is to move towards zero attack وتوتال كنترول، ان البيشنتس ما يجيلهمش اصلا اتاكس. طبعا كل الترند ان احنا بنحاول نمشي towards ان احنا نبروفايد
safer more bioavailable drugs ويبقوا tolerable بالنسبة للبيشنت من غير adverse events ويبقى عندنا increased access to treatment and actually they're doing a great job معانا ان احنا بنحاول نوفر ده للبيشنتس فعلا اللي متشخصين وطبعا aiming for eventually يبقى في potential genetic cure. دي كيس كانت بنت presented للطوارئ في ابو ريش. هي بتدي history انها من الايج of 4 years بيجي لها attacks عباره عن limb swellings وبتقعد on average 3-4 ايام وعندها دايما abdominal pain nausea and vomiting. الاتاكس دي بتتكرر بحيث انها بتحتاج تروح المستشفى تقريبا 2 أو 3 في الشهر. بعد كده on taking history من البنت دي لقينا ان في family history ان الفاذر كمان بيجي له attacks of limb swellings وكان بيجي له genital swelling ومره جاله attack of laryngeal edema برضو. فالهيستوري ده طبعا suggestive ان ده autosomal dominant. فhereditary angioedema كانت suspected لان هي البنت زي ما حضراتكم شايفين السكين بتاعها clear ما عندهاش اي articarial manifestations والبروجريشن بتاعها. فاما الهيريديتري angioedema بقت suspected اتعمل testing فعلا السي 4 level بتاعها قليل والسي 1 inhibitor بتاعها قليل and she was given a treatment Synrise administration. ده منظرها within the hour. هي خدت a dose of 1000 international units within the hour ابتدى يحصل resolution definitely للsymptoms بتاعتها and rapid improvement. فthis is طبعا very important في الكيسز اللي هي هيحصل progression ناحية laryngeal edema. So to recap احنا النهارده كنا بنتكلم على انه بس we should suspect hereditary angioedema whenever we have patients presenting with recurrent attacks of subcutaneous mucosal swellings that occur over days وما فيش معاهم urticaria ما فيش الفايري itching manifestations يبقى لازم افكر في hereditary angioedema. سبب تاني ان انا افكر فيها ان there is a life-saving cure and it's available وممكن البيشنتس ياخدوه وممكن patients خدوه في ابو ريش مش لازم يدفعوا الثمن بتاعه فدي حاجه كويسه انه it can be available للناس اللي فعلا محتاجاه. و the preferred treatment بالنسبه للاطفال لانه the most safe حاليا و indicated لل 3 limbs بتوع التريتمنت هو ال C1 inhibitor replacement لانه it's very safe وده based on الفايندنجز اللي موجوده في ال RCTs وال registries. البايبلاين جايب لنا حاجات كتير on the way ف we're waiting. Eventually, I'd like to thank Takida's team and Dr. Mustafa Al-Ghazawi in particular. Feel free, Dr. Mustafa, wave bust لو أي حد عايز يعرف details أكتر عن الدرug. They're helping with the administration, the insurance papers, how to get it to the مستشفيات لأنه ده مهم جدا في أي area فيها high flow emergency department. It's really important to keep a spare vial هناك. بالنسبه لنا في المستشفى ده دخل عن طريق ان احنا سايبين فايل للامرجنسي ما بيبقى في حد فعلا متشخص وانديكيتد they do receive it for free. Thank you for your attention. I congratulate Dr. Sameh and team. On behalf of Cairo University's team, thank you again.